Good life, life and alive. Welcome to my channel. I'm your teacher vlogger, retired teacher being Erlinda being Basilio Rindon. My exact location now is City Hall of Davao. So it's peaceful area here. I decided to choose this vlog to feature our photographers, pioneers photographers using the old camera. Or rather not the digital world. Okay? So, lapitan natin sila. Sir, ikaw mauna. Sir. Yan mo. Okay, dito na lang. Ma'am, okay lang. Mayroon tayong ano rito. Isa magana. Hello. Okay. Bakit nagpunta ka dito? Ano naman ka din? I visit here to my country. To friends na ko. To friends. Sila here. Yeah, to chill, to rejuvenate. Yeah. My coming here is to vlog, rejuvenate. Mo abot aning kuanan ni. Okay, so introduce yourself, ma'am. Hanggoy patay i-introduce yun. I invite the viewers na lang to visit Davao City, that it is a nice place. Adto na mo diri. Hey guys, ani mo diri sa Davao City guys, you know guys. It's diri sa yan guys. Magbisaya lang ko guys sa English guys. Okay, sige ma'am. No more. Ayaw mapakilala ni ma'am Guapa. Okay. Sir, kamusta man ang ang tanap buhay? Unsa na ron? Hapon ko anay mo antipara pud kita. Mahina na. Compared so if you're going to compare with the previous me also, I'm a photographer with that Fujifilm yung 36 yan. I know that how to focus also, but I would just like to interview what is the difference with this type of camera and the digital. Dako kay diferensya. Kanya to sa film pa wa man kayo maka picture kay focus pa man. Dili man sila maka-clear po sa ilang picturean. Kung walay focus. Oo. Karon walay naman focus. Wala na focus. Sila na chat sila. Ako diretso. Kuha na diretso. Diferensya gid kayo. Salamat sir. Unsa ang epekto ani nakaano ba ani sa inyong income? Is there a great so nag-lower, nag-higher? Lower no. So unsa imo panawagan ani sa mga concern nato no na mga support local officials or kinsa ba dira nga mga concern na LGU na non-government sa suporta sa inyo kung makadungog sila? Wala na gyud. Pero naamay nag-support sa inyo livelihood. Financial kanang loan mga sige. So si sir, imong nickname sir? Imong Dudong. Si Dudong, Sir Dudong ano? Samsuna. Oy, pang Bible man na si ma'am ayaw man pakilala. Okay. So, mauto no akong interview karon kay Sir Dudong. First name sir, uy, dili man ka wantik, ina man ka diri. First name tinuod ba? Jimmy Bundok Samson. Ako retired teacher Erlinda Bing Basilio Rindon. Okay, hanapin mo ko sa Mabuhay Channel. I will feature it tonight, Mabuhay Channel, Basilio Rindon, ma'am. Ikaw wala ka nagpaila-ilan ako. Sir, unsa imong panawagan ani sa ang akong explanation na-explain naman sa kung So, magpailan na lang ko nga ako si Mr. Japanese. Hapon? Hala? So, magpanan ko nice. Photographer. I am a photographer. And? So, kung nanginahanan mo adto man diri. Photographer o magpakuha mo mga view diri nami andam. Nanay sa Quezon Park. Quezon Park. City Hall lang. Wala na mo lain adtuan dit. Any places. Sige. Or might be contact number. No more. Okay, never mind. Mangga pa pakilala ka na. Wala ka gino. Okay, so naapod mga business vendor dito, no. So kumusta ang ang income sir sa tubig? Okay lang. So not affected. Our photographers is still affected with the emergence of digital technology, no? So this is Alive in Davao.
And some more. Ayaw man pa-interview ni sir. Sir, dili man ka wanted. Sige doon na sa kabila. Thank you sir. So this is City Hall of Davao. Okay, if you are going to look at that. Salamat sir. Follow me on Facebook, Mabuhay Channel. Tonight, I will post this Mabuhay Channel, Erlinda Bing Basilio Rindo. Basta tonight. Okay, this evening. Oh, pangalan? Basig na. I just call me Rina. Rina. Portolan. Portonis. Portolan, ma'am. Portolan. P? Letter F. P-O. Rina Portolan. Please look for me.